How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Okay, that's fine. What did you learn today? Uh, Simple past tense. Okay, speaking with simple past tense, what that? We can express our previous general activities by using simple past tense. Okay, that's fine. So what is the sentence structure? Subject plus verb past plus object. Okay. So আমি একটি পাখি দেখেছিলাম। I saw a bird. আমি হেঁটে হেঁটে বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। I went school on foot. ওকে, সে কবিতা লিখেছিল। She wrote a poem. ওকে, আমি কোরআন তেলাওয়াত করেছিলাম। I recite the Holy Quran. I recite it or recite. Which one is correct? I recited the Holy I Quran. Is correct. recited the Holy Quran. বাবা নামাজ পড়েছিলেন। Father said his morning prayer. ওকে, father said his prayer. Oh, যদি সকাল মানে ফজরের নামাজ বলা হয় তাহলে বলতে হবে কি মর্নিং প্রেয়ার, prayer. আর যদি শুধু নামাজের কথা বলা হয় তাহলে সেড প্রেয়ার। ওকে ওকে, হোয়াট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন স্ট্রাকচার? Did plus subject plus verb base plus object plus question mark. ওকে, গিভ সাম এক্সাম্পল। Did you play football? Did you eat rice yesterday? Did you go to school yesterday? Did you come English arena yesterday? Did you go this park? Did you study yesterday? That's all. Okay, that's fine. Also, can you say what are the signal words for past indefinite or past simple tense? Last season, last years, or any past times. ওকে, দ্যাটস ফাইন। আমরা 1971 সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম। I We fought we fought for for independence. independence in 1971. ওকে, আমরা 1952 সালে ভাষার জন্য লড়েছিলাম। We fought for language in 1952. ওকে, তুমি গতকাল বিদ্যালয়ে গিয়েছিলে। You went to school yesterday. তুমি কি গতকাল বিদ্যালয়ে গিয়েছিলে? Did you went to school yesterday? আমি গতকাল বিদ্যালয়ে যাইনি। I didn't went to school yesterday. I didn't go to school Oh, go because to school. it is the past form, and in the same sentence we can't use double past, right? So as did is the past form, so next verb must be present. Okay, that's fine. Okay.